Hello students, a very good evening to one and all present here. So today we are having this wonderful session on star to delta conversion. So we discuss with respect to delta to star conversion first, and if you want that video you can just check it on our channel. It's been uploaded, and please do make sure that ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ, ಆಯ್ತಾ. 2 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆದಾಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಟು delta transformation, right? Yeah. Okay, so let's learn with respect to star to delta transformation and how to convert to star to delta transformation. So star to delta transformation, it is nothing but you are going to have all the equation of that you have got in the derivation of the conversion of delta to star, and from that you are going to do the star to delta. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು R1 R2 R3 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾ. And one more thing to tell you, please to join us for this mission network analysis. So ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಂಶನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 8 months that I have started this channel. So 8 months before today I just uploaded my very first video with and started with basic signal processing. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಪರ್, ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಯು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ V2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ with respect to mission network analysis and DST using Verilog. So DST using Verilog ನಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40 marks ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಅಂಡ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದಿದ್ರೆ 80 marks ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So I'll also do simultaneously that also. Okay, so today we are going to see with star to delta transformation, right? Yeah. So star to delta transformation barak munche. So I know that the resultant that I've got in delta transformation. So what are all the resultants I got in delta transformation? So it is nothing but your RE is equal to, not RE, I'm sorry, R1 is equal to, so first adu baritini. So these are all the resultants that I have got with respect to the delta to star conversion. That is equal to RBRC divided by whole divided by, just a minute, I'll write it in a neat manner. Okay.
So RBRC whole divided by RA plus RB. So these are all small one. Fine. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇ ನೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ ದಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ certain namings for the resistances and ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ you will get a very good result. That is what I tell you because ಅದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ನಾನು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll just write it what is R2. R2 is equal to RARC whole divided by I'm sorry something is happening I'm sorry just a minute I'll just take this so RARC whole divided by I'm sorry something is happening wait a minute my handwriting is not coming that neat so that is why RA plus RB RA plus RB plus RC right yeah now what is R3 right you need to know what is R3 so R3 you know R3 is nothing but which is equal to R what I can say RARB whole divided by the same yeah okay now so from this you are going to find out the star to delta conversion equation ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you are going to multiply r1 r2 r2 r3 and r3 r1 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು r1 has to be multiplied to r2 r2 has to be multiplied to r3 and r3 has to be multiplied to r1 so if you do that what's that you're going to get as so wait a minute I'll just have something else with me. So what is R1 into R2? So what is R1 into R2? Wait a minute, today my handwriting is not up to the mark. That is why I'm feeling very like uncomfortable. Wait a minute. Just give it a share. Wait a minute, students. I'm very sorry. Yeah, I'll get a pent up as soon as possible. This is something. Okay, now it's proper. What is R1 into R2? So if you can see over here, it is R. Here you have this is RA RBRC and RA RBRC. Both gets multiplied. It's a whole square, right? And here it is RC and RC. What's RC and RC? RC and RC is a whole square, right? And here it will be RB and RA, right? So the resultant will be is equal to RB, RA. So this will be my RC and RC is RC whole square, isn't it? RC whole square whole divided by
RA plus RB plus RC the whole square. Similarly, if you multiply R2, R3 and R3, R1, you're going to get the resultant as. I'll be writing the resultant, I guess you can understand. So, in the down part, it will be RA plus RB plus RC, the whole square itself, right? Yeah, it is RA plus RB, the whole square. Okay, and the same thing because denominator is the same, Allah. Yeah, but here you need to see that which are the terms is common. So your RE and REA is common. You can see from R2 also RE is common in the numerator, and from in the R3 RE is also common in the numerator. So if you multiply the both, you get RA square, and here it is RB and RC. So you get it as RA square RB RC. And if you write R3, I'm sorry. Yeah. R3 and R1 if you consider, so the denominator is the same as I told you. It is RA plus RB plus RC the whole square. Okay, so what is next is for R3 and R1, you can see that in the R1 numerator RB is also the same, in the R3 numerator RB is also the same, and here it is RC RA. So what you're going to get? You're going to get it as RA RB square RC, right? RA RB square RC. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You multiplied now R1 into R2 that is this, R2 into R3 that is this, and R3 into R1 that is this. After that what you have to do, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾನು add ಮಾಡಬೇಕು. That is R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 has to be added. So if you do that, so I'm sorry. Actually, I just stopped using this since 2 days, Allah. So I guess it is not getting, things are not going proper, like handwriting with respect to handwriting. Okay, yeah. R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, which is equal to, see now it's going proper. Actually, if you leave writing and touch bit also ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ because I don't have any I'm using my mouse to write all this, so that is why I'll get a pen top for sure. That's very nice. I'll get it for sure because I don't want anybody to feel that my handwriting is bad and do not understand my handwriting and stuff, right? That is why. So it is equal to, so you can see that what is common, RA plus RB plus RC the whole square is common in all the three denominator, that's R1 R2 R2 R3 and R3 R1. So I'll write that, right? That is RA plus RB plus RC the whole square. Okay, whole square. So which is equal to, now if I come back, so you can see that, so I have to write all same things like that. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ RB RA RC the whole square plus RA square. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. RC, so it is plus RA RB square RC, right? ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ you have to write it in simpler form. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, so I'll just tell you that. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ RB RA RC square and RA square RB RC, which I written it over here, and RA RB square RC. So ಮೂರದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ what is the matter, what's the matter is that, so how do I get this? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is nothing but RA RB RC ಬ್ರಾಕೆಟ್ just a minute, I will just tell you. RA RB RC
RA, RB, RC, that is what I can say whole into RA plus RB plus RC. So ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ you can just observe this what I'm writing. So if you multiply RA, RB, RC into RA ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? You get RA square RB RC ಬರುತ್ತಾ? You are multiplying RA, RB, RC ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು RA ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will become equal to RA square RB RC because there are two RA, so it becomes RA square. Here is an RA and here is one RA, so it becomes RA square RB RC. Right? Yeah. In the similar way, if you multiply RA, RB, RC into RB, ಇವಾಗ ನಾವು RA ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ನಾವು RB ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಹಾಕಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, because it will should be the summation of all the three, that is R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, and the numerator, all the numerator should be sum. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? R1 R2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು R2 R3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು R1 R3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RA square RB RC, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ RA RB RC with RB, you get RA RB square RC. ಮತ್ತೆ ನೀವು RA RB RC ನ ಮತ್ತೆ RC ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? once again it is plus RA RB RC square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಸೇಮ್. ನೀವು 2 into 4 ಮಾಡೋದು, 4 into 2 ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅ ಲಾಟ್. ರೈಟ್? ನೀವು 2 into 4 ಅಂದ್ರೇನು? 8. 4 into 2 ಅಂದ್ರೇನು? 8. RA into RB ಅಂದ್ರೇನು? RB into RA ಏನು? both means the same. There is no changes. Right? That is why please to keep it as it is. Okay? Yeah. So ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? What are we doing is, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ವೈ ವಿ ರೋಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರದ್ವಿ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವಿ ರೋಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Oh my god, I'm sorry, something happened. Yeah. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ RA plus RB plus RC. Here it is RA plus RB plus RC the whole square ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ with this one. So square and this will get cancelled. So ಈಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? So this is the same. So that is why I'm writing like this. Please understand, this is the same. So ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮುರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಇದು, ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಪಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ RA RB RC. ನೋಡಿ ನಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಸೊ 3 days ಟಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅ ಲಾಟ್. Right? You should have constant touch. If you don't have pen tab, ನೀವು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you should have a constant touch. See, I'm working hard for you by using all this. So ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಶೇರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಇವನು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರೋ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ we have got help from your side ma'am, ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ.
ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡಿ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾನು ಇದೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ DSTನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, DSTನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಲಭ ದಾರಿ ಹುಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡೋದು. DST ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ನಾನು DST ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಂದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು DST ಹೇಗೋ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಇದು ಮುಗಿಸೋದು ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ, ನೀವು ಓದೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಓದೋದ್ ಹೆಂಗೋ ಓದ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೋ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಓದ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ DST ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಮಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್, ಯಾ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ R3. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ R3 ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ R3 ಏನು, RE/RB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RA ಪ್ಲಸ್ RB ಪ್ಲಸ್ RC. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ R3, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ RE/RB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RA ಪ್ಲಸ್ RB ಪ್ಲಸ್ RC. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ R3 into RC. So wherein my R3 is equal to RA/RB divided by RA plus RB plus RC. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೀಚ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ R3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ RC. ಸೊ ನಾವು ಮೈ RC ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ RC ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮೈ RC ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 so whole divided by R3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ RC. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ R3 to R1 R2 R2 R3 and R3 R1, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ R1 R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R3. ಸೊ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೇನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಸಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೊಸ್ದಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಇವಾಗ R2 R3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R3 and R3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ R2 plus if you divide R3 R1 by R3, so R3 and R3 here get cancels, so it is R1 will only going to remain. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R2 R3 by R3 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. R2 R3 by R3 ಮಾಡಿದ್ರೆ this will get cancelled, remain with R2. ಅದೇ ತರ R3 R1 by R3 ಮಾಡಿ. So here it is R1, correct? Yeah, okay. So which is equal to RC. So what is RC? RC is this. Similarly RB and RA ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, RC is equal to RA RB divided by RA plus RB plus RC ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಇವಾಗ ನೀವು RB ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು RB ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RB ಏನು R2 ಏನು, R2 is nothing but RA RC divided by RA plus RB plus RC ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ RA into RC divided by RA plus RB plus RC ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, RB ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಈ RC ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು RB ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ.
I can write it as R2 RB ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, right? How R2 RB? So here you can see that my R2 is equal to RA RC divided by RA plus RB plus RC. This is what is my R2. So ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ RA RC divided by RA plus RB plus RC ನ ನಾನೇನು ತಗೋಬಹುದು, R2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. And what is remaining RB? I'll write it as RB over here. And now I'll erase this. So and now ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, so I'll write it as RB is equal to, so ನಾನು RB is equal to ಏನು ಬರಿತೀನಿ, my RB is equal to, so ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ R2 ಮತ್ತು RB ಬರಿತೀನಿ. So ಇವಾಗ ನನಗೆ what is my RB? I will say this part also. So what is my RB? My RB is equal to this one, right? Yeah. So ಇವಾಗ ನಾನು R2 divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what is that I'm going to get? So if I divide R1 R2 divided by R2, I'm going to get it as R1. If I divide R2 R3 divided by R2, so R2 R2 get cancels. R1 R2 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ R2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ R2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ R2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ R2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Once again you get R3. Here you get R3 R1 divided by R2, right? Similarly, in the similar way, I'm sorry, see my handwriting. That is why I'm modifying it here. Don't take me wrong, right? I don't know today what happened to my handwriting. It was better before, but I don't know. Okay. Similarly, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ನಾನಿವಾಗ R1 ತಗೊಂತೀನಿ. What is my R1? My R1 is nothing but RB RC divided by RA plus RB plus RC. So if my R1 is RBRC divided by RA plus RB plus RC, so what's that going to happen is that, so I will be getting gas that is equal to my R1 RA, right? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ R2 RB ಬದಲು ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, R1 ಮತ್ತೆ RA ಬರುತ್ತೆ, because my RBRC divided by RA plus RB plus RC is giving me R1, right? Now if I take what is my RA, so my RA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, I'll just rewrite this, R2, I'm sorry, so here it is my, say, so here it is my, say, RA, RA, R1, right? So ಇವಾಗ ನಾನು R1 R2 divided by R1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, I remain with R2, and if I divide R2 R3 by R1, I get it as R2 R3 and R1, and if I divide R3 R1 by R1, so R1 R1 get cancels. ಇಲ್ಲೊಂದು R1 cancel ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು R1 cancel ಆಯ್ತು. So here you get R3. So this is what is RA. So this is what is a star to delta conversion. I guess you understood in a clean and neat manner. And ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And we are working on star to delta transformation problems from tomorrow. So please do make sure that you also watch that without fail ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll just wind up this session, and before that I always request you to like, share and subscribe and share to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, and thank you.